right මම වීඩියෝ කෝල් කරන්න මම පේනවා නේද කොටම right key session එක පටන් ගමු let's discuss the modern technology for construction right so uh, I want to describe me so myself I'm Akila Deemantha and lecturer Department of Quantity Surveying Department of Civil Engineering and Construction so School of Engineering Scott Campus. I'm also the graduate member of Institute of Quantity Survey Sri Lanka, and I already graduated from the Kotalawala Defense University from BSc Honors in Quantity Survey. Right. So let's discuss the modern technology. ඇත්තටම මේක මම concept එක ඔයගලන්ට එක්ක discuss කරන්න හිතුවේ මේ modern technology එක ගැන අපි හැමතිස්සෙම aware වෙන්න ඕන. එතකොට construction ලෝකෙත් එක්ක අපි ඉස්සරහට යන්න ඕන. ඇත්තටම ලංකාව නම් ඇත්තටම ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යනවා අඩුයි. එතකොට මම දන්නවා අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ කැරේ එක තියෙන්නේ ග්ලෝබලි තියෙන. එතකොට ඉස්ලාම සෞදි අරබියා ඔමාන් කටාර් දුබයි වගේ lots of countries so we have to face and we have to aware that the technology right so that's this lecture so I want to discuss with you the different methods of different types of technology the construction when we are using day by day right okay content so I want to describe that today in that content. Firstly, I want to describe that the introduction. Then I want to that there are 5 technology, right? Those so I choose that there are 5 different modern technology to describe with you. First one is 3D printing in construction, right? So the second one is the robotics in construction. The third one is artificial intelligence. And fourth one is the augmented reality future trends for quantity surveys. The fifth one is the building information modeling as we know about that, right? And අපි ගොඩක් දුරට දන්නවා building information modeling එක තමයි quantity survey ඉස්සරහට යන්නේ. නමුත් මේ 3D printing, robotics, artificial intelligence, augmented reality මේ වගේ concept, මේ වගේ technologies අපිට ටිකක් නුහුරුයි නේ. මම දන්නවා. එතකොට අපිට ඒක නිසාම තමයි මම මේ technologies පහ use කරගන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක discuss කරගන්න. Right? So the first one is goes to that the 3D printing I want to discuss. Right? Okay. Right. So why this webinar is important for the modern quantity surveys, right? So we need to aware that, right? So this webinar is most important technologies we are discussing, right? So the construction industry is evolving rapidly and quantity surveys must adapt to remaining competitive, right? The quantity surveys අපි දැනගන්න ඕන මේ ටෙක්නොලොජි කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වල. එතකොට අපිට මොන හරි බිල් කරන්න BOQ එකක් හදන්න එස්ටිමේට් කරන්න අපි දැනගන්න ඕන මේවට ඉන්වෝල්ව් වෙන රිසෝසස් මේකේ ටෙක්නොලොජි එක මේකට කොච්චරක් වියදම යනවද කියන එක අපි quantity service ලා වුණාම දැනගන්න ඕනේ. එතකොට මේ ටෙක්නොලොජි එක අපි aware වෙන්න ඕනේ ඉස්සරහට මේ future එකත් එක්ක යද්දි. Embracing modern technologies like so this lecture, the most important thing, this lecture we are discussing the 3D printing, the building information modeling, robotics, artificial intelligence, and augmented reality, right? So I think these key modern technology is key to become a modern tech quantity survey. So this is the target, this webinar, right? Okay.
how modern technology transforms quantity surveys efficiently, right? So boosted accuracy, right? Boosted accuracy. So tools like Beam and AI minimize errors in cost estimation and streamline project management, right? So A may modern technology quantity surveys ලට වැදගත් වෙන්නේ. අපිට accuracy එක ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. එතකොට මොකද මේ building information modeling AI artificial intelligence එක්ක මේ කෘතිම බුද්ධියත් එක්ක මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපිට අපිට traditional methods වලින් අපි quantify කරනවා නම් අන්න ඒ වගේ තියෙන errors අපිට අඩු කරනවා. එතකොට අපේ තියෙන ideas improve කරලා දෙනවා. අන්න ඒ accuracy එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. right? මට තව දෙයක් එකතු කරන්න ඕන. I want to add that why this webinar is important for modern quantity surveys, right? And first of all, if you have any questions and you can arise with your hand, you can use the chat box and I'm waiting for your solving to your questions and answers, right? Okay, right. The construction industry is evolving rapidly, driven by new technologies such as 3D printing, building information modeling, robotics, artificial intelligence, and augmented reality. මම හිතනවා මේ augmented reality කියන එක ගොඩාක්ම මේ quantity surveys ලා ඇවයා නැහැ. මේ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් තියනවාද? අපි අපි රිසර්ච් කරද්දි ගොඩක් data collect කරනවා. මේ augmented reality එක කනට හරි නුහුරුයි. එතකොට අපි මේ දේවල් ගැන quantity survey කෙනෙක් වුණාම ඇත්තටම aware වෙන්න ඕන. Right? So these technologies are changing how projects are designed, executed, and managed, which means that quantity surveys must adapt to stay relevant in this fast-paced environment, right? අපිට මේවා ටෙක්නොලොජිස් quantity survey කෙනෙක් වුණාම මේ ඩිසයින් වෙන්නේ කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් වෙන්නේ කොහොමද මේක එක්සිකියුට් වෙන්නේ කොහොමද මේව මැනේජ් කරන්නේ කොහොමද මේවට කොච්චර මේන්ටනන්ස් යනවද අපි හැම දෙයක්ම ගැනම එයා වෙන්න ඕන අපි මොකද quantity surveys කෙනෙක් එතකොට සිවිල් ඉංජිනේර කෙනෙක් මේ ඔක්කොම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු තැන්වල ඉන්න මිනිස්සු. For instance, BIM, Building Information Modeling, enables real-time collaboration between project teams, including architects, engineers, and quantity surveys. So this reduces the risk of miscommunication and ensures that the quantity surveys has the most up-to-date information to make accurate cost estimates. So in the past, a quantity surveys might be had to wait for updated drawings or measurements, but with the BIM, these are available in real time, streamlining the process and increasing efficiency. Right? So building information modeling අපි දන්න කාරණාව තමයි ගොඩක් softwares අපිට use කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට අපි ගොඩක් project stakeholders ලත් එක්ක communicate කරනවා. consultants අපි දන්නවා consultation engineer party එක ඉන්නවා අපිට contractor party එක ඉන්නවා අපිට client party එක. ඔය parties තුන තමයි අපේ main parties තුන. එතකොට අපි parties තුනත් එක්ක කමියුනිකේට් කරනවා දැන් කොන්ට්‍රැක්ටර් කෙනෙක් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරගෙන එකක්දී එයාට නෝටිස් එකක් වේරියේෂන් එකක් නෝටිස් වුණොත් එයා ඊට පස්සේ ඉංජිනේරගෙන් නෝටිස් එකක් දාලා ඒක වේරියේෂන් එකක්ද කියලා අප්‍රූව් කරගන්න. එතකොට ඒ වගේ කමියුනිකේෂන්ස් වලදී අපිට බිල්ඩින් ඉන්ෆර්මේෂන් මොඩලින් කියන එක ගොඩාක් වැදගත්. right? අපි ඒ දේවල් ගැන කොහොමද මේ දේ softwares use කරගන්නේ මේ දේවල්ට අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. right? Embracing modern technologies is key to becoming a modern quantity surveys. Technologies like artificial intelligence allow quantity survey professionals to forecast cost more accurately by analyzing historical data and predicting potential risk. So robotics can automate repetitive tasks like site surveys, reducing the time it takes for a quantity surveys to gather necessary data. right? So robotics කියන එකත් අපි මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරනවා ගොඩාක් බොහෝ දුරට මේ FIFA World Cup එකක් තිබ්බා අපේ ගල්ෆ් කන්ට්‍රි වල. so ඒකෙදි robotics ටෙක්නොලොජි ගොඩක් යූස් වුණා.
එතකොට අපි දේවල් කතා කරමු ඉස්සරහට. right? So ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් chat box එක use කරන්න. එතකොට මම මේක බලලා answer එක දෙන්න. Right. So I want to give an example for that. So why this webinar is very important for modern quantity survey. So let's take the example of Dubai, where construction is booming, particularly in smart cities and high-rise developments. As we know about that, Saudi Wala Damam, it was in Dubai, Abu Dhabi, Oman. ඒවයි ගොඩාක් මේ construction කියන එක booming වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ town cities expand කරනවා construction විදියට. So these projects are highly complex, involving cutting edge technology and tight deadlines, right? So ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට මේ labor category එක කියන එක අඩු කරලා මේ ඒගොල්ලන්ට සල්ලි තියෙන නිසා මේ deadline ඉක්මන් කරගෙන මේක කොහොමද මේ construction ඉක්මනට කරගෙන යන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ ගොඩක් දුරට හිතනවා. එතකොට ඒ හිතද්දි මේ technologies කියන එක use කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම. එතකොට as a quantity surveyor, so we need to aware those kind of technologies before the enrolling these construction projects, right? So in one notable case, a luxury hotel project in Abu Dhabi used augmented reality to propose material changes before construction. So with augmented reality, quantity surveys professionals were able to walk through the project virtually, assess how different materials would look, and calculate the cost implications in real time. So this helped the client visualize the final results and saved both time and money by preventing costly late stage design change, right? Okay, right. 11. So how modern technologies transform quantity survey efficiency, right? So as we know about, we discussed about boosted accuracy. So then after that, I want to discuss with you the enhanced collaboration, right? Enhanced collaboration. So building information modeling enables better coordination among project teams, ensuring that quantity surveys, architectures and engineers are always on the same page, right? අපි මේක කතා කරා මේ building information modeling කියන එක හරි වැදගත් දෙයක් මේ communication කරද්දී client party එක engineer party එක contractor party එක ඊපස්සේ අපි ගත්තම subcontractors ඊට පස්සේ suppliers ලත් එක්ක මේ ගොඩක් වැදගත් දෙයක් මේක මොකද accuracy ගොඩක් දෙනෙක් පිළිගන්නම දෙයක් වෙලා තියෙනවා මේ building information modeling එක අපි මේ දේවල් aware වෙන්න ඕන smarter decision makings, right? So artificial intelligence driven data analysis allows for informed decisions, helping to reduce risk and ensure project success, right? So artificial intelligence කියනත් අපි මේ webinar එකේදී කතා කරනවා. එතකොට මේ artificial intelligence කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. එතකොට කෘත්‍රිම බුද්ධිය කියන්නේ දැන් මිනිස්සෙක් බුද්ධියක් කරාම මිනිස්සෙක් හිතන්න බලනවා මේ දේවල් මේ decision එක ගත්තොත් හරියයිද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ artificial intelligence කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. එතකොට ඒකයක් ideas දෙනවා. මේ ideas ඔක්කොම එකතු කරගෙන අපි හොඳ outcome එකක් දෙන්න, හොඳ construction project එකක් දෙන්න අපි වැඩ කරනවා. Right. Gaining a competitive advantage as an quantity surveys in the Gulf, right? So thriving mega projects. The Gulf iconic smart cities and high-tech developments demand advanced skills from quantity survey professionals. right? So ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ග්ලෝබල් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට ගල්ෆ් කන්ට්‍රීස් කියන එක නැතුවම බැරි දෙයක් තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට අනිත් කන්ට්‍රීස් වලට වැඩිය ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මේ ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරනවා. එතකොට අපි මේ දෙයත් එක්ක අවෙයා වෙන්න ඕන අපි මේ කම්පිටිෂන් එකත් එක්ක ඉන්න ඕන. right? High demand for tech savvy quantity surveys. Employers are actively seeking quantity survey experts who can integrate technologies like BIM, AI, and robotics to drive project efficiency. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් මේක ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් වෙයි. අපි හිතමු ඔයා ඇප්ලයි කරන augmented reality technology එක use කරන construction company එකට as a quantity survey කෙනෙක්. එතකොට ඔයාගේ CV එකේදී ඔයා aware කියන එක දැම්මොත් එතකොට ඔයා 90% විදිය
90% විතර shortlist වෙන ප්‍රමාණය වැඩි, right? So once you know about that technology, so there has a high capacity to shortlist that interviews, right? So this is very important for the competitive advantages as quantity surveys in Gulf countries and always the Australia, New Zealand and other countries as well, right? Okay. So stay ahead of the curve. So mastering the technologies such as 3D printing, artificial augmented reality, and the artificial intelligence will future-proof your quantity service career and make you indispensable in the evolving industry, right? මේ 3D printing කියන එකත් ඇත්තටම අලුත් කතාවක්, අලුත් කාරණාවක්. අපි ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ මේවා කොහොමද එන්නේ. එතකොට මේවට කොහොමද ටෙක්නොලොජිස් යූස් කරන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම අද කතා කරනවා. So we need to discuss that also the 3D printing as well. So how it involves with the construction. So how it usage in the construction industry, right? Okay, right, right. How modern technology transform quantity service efficiency, right? ඒක අපි කතා කරා. Right. So importance of modern technologies in construction, right? So the impact modern technologies on construction projects, driving rapid development, right? So Gulf countries are leading the world in adopting cutting edge technologies to accelerate construction, right? Okay. So මට මේකට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕන මේ boosted accuracy කියන එකට, right? So the technologies like build information modeling and artificial intelligence allow quantity service to achieve greater accuracy in estimating project cost and managing resources. එතකොට මේ technologies මේ BIM එක මේ artificial intelligence මේ සමහරක් වෙලාවට මේ technologies 3-4 එකතු වෙලා අපිට project cost එක අඩු කරගන්න උදව් වෙනවා. අපි මේ දේවල් ගැන aware වෙන්න ඕන. කොහොමද මේවා accuracy එක අඩු කරගන්න accuracy එක වැඩි කරගන්න කියලා. මොකද we can see in the Gulf countries, so there has most investment, most highest investment countries. So for the construction, so they are expecting a time scale as well. So we need to improve that to how to use a limited time to get a better accuracy, right? So we need to go through that, right? Okay, right. එතකොට මම මේකේ importance කතා කරන්න ඕන මේ අනිවාර්යයෙන්ම modern technologies. එතකොට කොහොමද මේකේ modern technologies impact වෙන්නේ කියලා. එතකොට rapid development මේ අපි දන්න කාරණාවක් තමයි Gulf countries, Oman, Qatar. ඇත්තම සෞදි අරාබිය වල නියොම් project එක යනවා. ඒක ලොකු project එකක් බිලියන ගානක. එතකොට මේක මේ rapid development එකක් වෙනවා. right? So තව දෙයක් තමයි අපි දන්න කාරණාව තමයි යුක්‍රේන් and රෂියා වල වෝ එක යනවා. එතකොට වෝ එකෙන් අනිවාර්යෙන් මේ බිල්ඩින්ග්ස් ඩැමේජ් වෙනවා. අපි එතකොට අන්තිමේදී වෝ එක ඉවර වුණාම මේ modern technology එක use කරලා ඉක්මනට construction build කරන්න ඕන. So එතකොට අපිට we want to use the modern technology. Why we want to use a limited time and we need to construct a better get outcome, right? So efficiency gains. So technologies like artificial intelligence, build information modeling, and robotics streamline process, reducing project timeline and minimizing wastage. This is the key thing, and the reducing the project timeline and the minimizing waste, right? So we know about that there are almost 10% we are wasting, right? So according to the project cost, so this is the crucial thing. We need to minimizing wastage. However, normally we can discuss that almost we are assuming a project cost at 10 million. So 1 million wastage, right? It's like a 10% wastage in the according to the project cost.
So project cost එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම 10%ක් wastage වෙනවා. ඒක normally වෙන දෙයක්. එතකොට මේ අපිට project wastage එක අඩු කරගත්තොත් contractor ගන්න ලාභය වැඩි වෙනවා. right? එතකොට ඒක client තියන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒක share වෙන වෙලාවල් තියෙනවා wastage එක අඩු කරගත්තම. ගොඩක් දුරට අපි project cost එකෙන් wastage එක අඩු කරගත්තම ඒකේ ලාභය යන්නේ ගොඩක් දුරට contractor ට. right? එතකොට client එකත් යන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒකේ project එකේ conditions අනුව තමයි. එතකොට wastage එක අඩු කරගන්නවා කියන එක profit එකක්. එතකොට අපි මේ technologies ටික use කරලා අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද මේකේ wastage එක අඩු කරගන්නේ කොහොමද මේකේ ලාභය වැඩි කරගන්නේ කියලා. එතකොට මේ technologies අනිවාර්යයෙන්ම use කරගන්න වෙනවා නැතුව කරන්න අමාරුයි. This is an impossible thing when we are not using the technologies to minimizing wastage, right? So cost control, advanced tools all allow for real-time cost tracking, helping quantity surveys professionals ensure projects stay within the budget, right? So we need to ensure that we need to stay in the budget, right? We need to stay in the budget. So this is the key thing, right? So we need to stay within the budget. So we have to use the modern technology. So key technology is revolutionizing construction, right? So I use that there are 5 technologies, right? So I think the most important thing that build information modeling, as we know about, this is a common modern technology, but I want to use that before because the build information modeling, that technologies are the collaborated with other technologies, right? So the 3D printing and robotics and artificial intelligence and augmented reality. So there are, it's an rare technology. So as we know about, not thoroughly in this construction industry. So we want to discuss about that. So how to involve and how to use it in the construction industry, those kind of modern technology, right? Okay. Right. So why quantity surveys must embrace these technology, right? So this is a good question. Why quantity surveys must embrace this technology, right? So the quantity surveys role is estimation cost part no. So why they want knowing these technologies, right? So stay competitive. That's the key thing, right? The competitive. So there has an out of the frameworks, there has lots of quantity surveys in the global. So we need to specialize that. So අපිට මේ quantity surveysලත් එක්ක short list වෙන්න නම් අපිට additional skills එකක් ඕන. එතකොට අපිට විශේෂ දෙයක් ඕන. හැමදේම construction company එකකින් අපිව නිකන් ගන්නෙ නෑ ඒගොල්ලෝ අපි වැඩිපුර දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට අපි මේ technologies ගැන aware වෙලා තියෙනවා. එතකොට ලොකු competitive එකක් තියෙනවා. right? So ලංකාවේම ගොඩක් institution අවුරුද්දකට quantity surveysලා අදාරින්න. එතකොට ඒ quantity surveysලා හැමෝටම jobs තියෙනවද කියන එක ප්‍රශ්නයක්. එතකොට තියෙන jobs ටික අපි කොහොමද ගන්නෙ? අපි කොහොමද catch කරගන්නේ? ඒ දේවල් අපිට හැමදාම දවසින් දවස ඕගොල්ලෝ Tectra QS එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න අපිට පුළුවන් හැමදේදීම අපි support කරනවා. එතකොට අපිට අපි දන්න දේවල් ඔයත් එක්ක share කරගෙන අපේ knowledge එක වැඩි කරගමු. right? Okay. So enhance the accuracy. So leveraging technology reduces human errors, estimation, cost control, and project planning. So this is the key thing, the accuracy, right? So we have some human errors while we are using that traditional method. So traditional method කියන්නේ අපි කතා කරමු traditional method ගොඩාක් මම දැන් quantity survey කෙනෙක් වෙලා හිටියා මාගා ඊට පස්සේ mod engineering ඔය වගේ company වල ගොඩක් වැඩ කරද්දී ඒගොල්ලෝ use කරන්නේ manual method එක. manual method එක කියන්නේ ගොඩක් දුරට drawing එක AutoCAD drawing එක තියෙනවා. එතකොට AutoCAD drawing එකත් එක්ක අපි හැමදෙස්සෙම CAD එකකින් measure කරලා ඒක Excel එකේ measurement sheet එක අරගෙන ඔන්න හදනවා BOQ එක හරි නැත්නම් interim payment application එක monthly wise හරි අපි හදනවා. එතකොට AutoCAD plus
Excel එක තමයි අපි use කරගන්නේ manual method. එතකොට building information modeling කියන එක cubic cost software මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා. පුළුවන් නම් ඒකට අදාළ courses තියෙනවා. ඒවා කරන්න. ඒවා ගැන aware වෙන්න plan shift මම දන්න තරම Tectra QS එකෙන් කරනවා. plan shift එතකොට cost takes. ඔය වගේ ගොඩක් softwares තියෙනවා. හරි ලේසියෙන් අපිට quantity take off කරන්න පුළුවන්. The important thing is we need to adhere the accuracy, right? So අපිට බෑ accuracy එකක් නැතුව අපේ BOQ එක දෙන්න. මොකද client බලාපොරොත්තු වෙනවා හරිම දේ මොකද්ද කියලා. එතකොට අපි හරිම දේ client දෙන්න ඕන. එතකොට අපි මේ technologies use කරේ නැත්නම් අපිට මේ දේවල් දෙන්න අමාරු වෙනවා, right? So future ready skills. So mastering these tools will ensure quantity survey professionals are prepared for the construction challenges of tomorrow, right? අපිට මේ දේවල් එක්ක එකතු වෙලා යනවා ප්‍රොෆෙෂනල්ස් අපිත් එක්ක මූව් වෙනවා අපි ඒගොල්ලොත් එක්ක කම්පිටිව් කරන්න ඕන රයිට් අපිට ගොඩක් දේවල් චැලෙන්ජස් එනවා ඒ දේවල් ගොඩක් සෝට් අවුට් කරන්න පුළුවන් මේ ටෙක්නොලොජිස් ටික යූස් කරලා රයිට් right stay competitive I want to describe that right so as the construction industry rapidly evolves with the integration of new technologies so quantity surveys professionals who adapt this innovation will stand out in the job market right so the employers seek candidates who can work with tools like beam ai and 3D printing because these technologies drive project efficiency and accuracy right so I can give you example in Saudi Arabia neom project so employers are specifically looking for quantity surveys professionals who are proficient in building information modeling for managing complex data sets and the ensuring that costs are controlled in real time right so neom වගේ project එකක ඇත්තටම අපිට ඔය ලංකාවේ පාවිච්චි කරන manual method එක AutoCAD plus Excel එකක් through යන එක කරන්න බෑ මොකද නියෝම් ප්‍රොජෙක්ට් එක කියන්නේ ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. එතකොට ගොඩාක් data අපිට use කරගන්න වෙනවා. එතකොට මේක නිකන් අච්චාරුවක් වෙලා අපිට හරිම accuracy එක ගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට construction project වලට හරිම ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරලා ඒගොල්ලෝ ඇඩැප්ට් වෙනවා හරිම දේ ලබා දෙන්න. එතකොට මේ building information modeling කියන එකත් එක්ක අපි ගොඩක් දුරට aware වෙලා තියෙනවා කොහොමද මේක කරගෙන යන්නේ කියලා. Right? So enhance the accuracy, right? So leveraging technologies like AI, artificial intelligence and BI, building information modeling reduces the chances of human errors in cost estimation, project planning and material quantification. So these tools allow quantity survey professionals to make more precise calculation and ensure that projects stay within budget, right? I can give you an example. So on a high-rise project in Qatar, AI-driven cost estimation tools allow the quantity survey team to adjust material costs in real time. So helping them avoid our budgeting and minimizing waste, right? So future ready skills in the third, my point, right? So the mastering technologies like augmented reality and artificial intelligence and robotics that ensures that, right? So the third point is future ready skills and mastering technologies like augmented reality, artificial intelligence and robotics ensures that quantity survey professionals are prepared for the future of construction. So where these tools will become standard. The ability to use advanced technologies will make quantity survey experts indispensable as projects become more technology sophisticated, right? I can give you example to explain these point, right? So in luxury developments in Dubai, so there have plenty of luxury developments, right? So quantity surveys professionals using augmented reality for real-time cost assessments of materials are setting new standards in project efficiency and accuracy, ensuring they are leaders in the construction industry. So while we are using that augmented reality, it is very useful for understanding the client and the contractor and the subcontractor and the all the project stakeholders. They can easy to understand what is the drawing the outcome, right? So
මම ඉස්සරහට ඔයගලන්ට වීඩියෝස් පෙන්නලා ඔයගලන්ට මේ දේවල් කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජිස් කොහොමද යූස් කරගන්නේ කියලා. So දිගටම රැඳී ඉන්න. Stay with me, right? Okay. Then I want to discuss with you the first technology, right? The first technology is the 3D printing, right? So you can see my screen. So the first thing is, what is the printing in 3D printing in construction? It is very curiosity, right? So as we know about that, right? So it is kind of a technology when we are using the construction to minimize the wastage. So ඔයගේ ගොඩක් දේවල් අපි කතා කරා නේද දැන් මේතෙක් වෙනකොට. එතකොට අපිට ඇත්තටම මේ construction industry එකේදී wastage එක අඩු කරගන්න ඕන, quality එක වැඩි කරගන්න ඕන, ඉක්මනට මේක කරගන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් දේවල් අපි දැන් මේතෙක් වෙනකන් කතා කරා. එතකොට කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්නේ? ඇයි මේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරන්න කියලා අපි කතා කරනවා. දැන් අපි ටෙක්නොලොජි එක කොහොමද යූස් වෙන්නේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ගැන කතා කරමු. මොනවද මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි, right? So what is the 3D printing in construction, right? So the first one is the revolutionary technology that uses computer control process to layer materials and create 3D structures, right? ඔළුවට දාගන්න මේ කියන දේ a revolutionary technology that uses computer control process to layer materials and create 3D structures, right? So මෙතන අපි ගොඩක් consider කරන්න ඕන වචන කීපයක් තියෙනවා. Computer control process, it's kind of a computer control process, and also layer materials and create a 3D structure, right? So those are the keywords, so you need to nothing worry about that. So after seeing that video, so you can easy to know. So you can easy to වාට මේක කෙලිම ඔළුවේම දාගන්න පුළුවන් මේක කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් වෙන්නේ කියලා, right? Right. Right. මං හිතනවා මේකේ මං මේ වීඩියෝ එක ඉස්සලා ඔපන් කරන්න මේකේ සවුන්ඩ් එකත් ඇහෙනවා. දිගටම රැඳී හිටින්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න. My name is Ahmed Hussein, and I am. My name is Ahmed Hussein, and I am the director of 3D printing at Alquist. Here at Alquist, we focus on printing homes that are affordable in the community and for the people in the area. We range between 1,500 square feet and 1,300 for a single family. We use large-scale construction 3D printers to be able to create affordable housing in rural and unserved areas. So when we arrive on site, we typically work on a slab or a ribbon footing, and what we do is we set the printer up around where the house is going to go. We typically have around 5 or 6 pieces of equipment, and that is printer, and we also have a control panel to operate and monitor the print settings. Then on the material side, we have a silo which holds the dry material, and directly below that we have a mixing system and a pumping system. The water is added in that process and pumped through a hose, which then feeds the printer material. This process isn't very different than a typical desktop 3D printer. What you do is you start your design stage and you create a CAD file that basically tells the machine where to go and how fast to do it and how much material to let out at that specific spot. And so the program is the center line of where the nozzle is, and the printer will follow that line throughout the whole process. The way the printer reads it, it's a cross section. So if you were to draw this up and you cut out a very thin line of that object, that's what the machine sees, and sees a bunch of those over and over and over again to complete the house. The two rails, if you will, those provide your outer bounds for your wall, and so
in that middle portion is where you can run electrical, your plumbing. In a sense, we are like a framing company. However, we're much more of a hands-on system where we construct all the walls and then we guide the GCs through installing the doors, windows, HVAC, and plumbing systems. You're doing the house and you have to leave cavities for your two doors. What happens is it kind of splits that house into two wall sections, left of the door and right of the door. And what it'll do is it'll do that wall section, it'll lift up, go to the other side of the door, and complete that other wall section. And then once you're at the top of the door, what we do is we add I refer to it as a manual support. And so what we do is we add a steel lintel that stretches across that window or door. And then the printer then continues printing directly over top that system. Each house consists of around 150 layers. Each layer is approximately 3/4 of an inch thick, and so that makes a standard 9-foot wall. Based on our current mix design, each layer takes around 5 to 10 minutes before we add another layer on top of it. So that's like the layer set time until it's hard enough to be able to hold weight for another layer to be added. And then we try to hold off for around 2 weeks before any large load-bearing weight, such as a roof system, be added, and a concrete reaches the max strength at 28 days. Nozzle design is really customizable, especially in the 3D construction industry. There's the squared off nozzle where it has a flat aesthetic, and then there's the rounder nozzle that leaves more of a bead look. They have the same properties as far as structural design. It's more of an aesthetic finish. With the printed system, if you wanted a more structural or more ballistic based wall, you can increase the concrete in that wall system by increasing the nozzle thickness. What we have is on this specific nozzle, the back end of the nozzle has a raking system, and so as it goes, it provides those grooves, and so that's just an indicator of making sure you're at that right height, and allowing the next layer to smooth it directly over top. The process, the way it's done, very similar to a bricklaying system, where you would go around and you do one layer of bricks, and then once that layer is finished, you go to the next one. It's very similar in that process. However, the building materials and the labor-intensive portion of that is obviously different. Urban homes allow for quicker construction that are also less expensive and more durable over a long period of time. Since we have those two whites, all our homes are considered thermally broken, which allows for less utility cost to maintain the home. One of the main questions that I get on my TikTok or personal interactions is the replacing of manual labor and people leaving without jobs. And I just want to address that here. Is this technology we see as the answer to and not the cause of the national job shortage. We are committed to locally hire who's to run our machines. So if we go into a community, we hire from within that town, train them on the printer, and they become our print crew in the area. And just like any automation company, it's our duty to replace any jobs lost through the process. And so we're working with a lot of. Right. Okay. Uh, okay. So now this webinar that has login 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? So 9, all of you, excluding me, so the participant and 10. So I want to ask question. So how many people are aware from use about the 3D printing? Can you raise the hand if anybody aware from 3D printing? Indrajit, Shan, Yatunanthan, Himalsha. So how many people aware from before this participated in its webinar? How many people aware from that 3D printing? I think that you see this video, so you can uh, justify, so you can take an idea from how it works from the construction industry using this 3D printing, right? So මේකෙදී ඔයාලා දැක්කා මැෂින් එකක නිකන් අර නිකන් print කරනවා වගේ
ටීෂර්ට් එකක් ප්‍රින්ට් කරනවා වගේ එක විදියට යනවා වගේ දැක්කා. දැන් මේ ගෙයක් රෙසිඩන්සි එකක් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් තමයි මේ හැදෙන්නේ, right? so ඒ වගේ එකක් තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට මේක හරි දියුණු ටෙක්නොලොජි එකක්. So the quantity surveys, when we are when we are in the field, so you need to aware from that. So how to implementing these technology, right? So the 3D printing is very nice program. So you know about that. So I want to highlight it that a digital model is designed using CAD software, right? So මේ වගේ typically work on a මේ slab වගේ or ඔයාලට concrete footing. පේනවා ඇති මේ And what මැෂින් we do එකක් is we use තියෙනවා. a dry material. මෙන්න මේ And මැෂින් එක, right below that we have right? a mix. මේ වගේ materials ටිකක් තියෙනවා. මේ වගේ resources ටිකක් there are kind of special resources we need to use for the 3D printer, right? Mixing system and a pumping system. The water is added in that process and pumped through a hose, which then එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ වගේ මැෂින් එකක් මේ එක දිගට කොන්ක්‍රීට් ටික හලහල යනවා. එතකොට මේ AutoCAD drawing එකක් මේ CAD software එකක් මේ printer එකට ඇතුල් කරලා තමයි එතකොට ඒ අස්සට ෆෝම්වර්ක් ටික දාලා ඒ ෆෝම්වර්ක් දිගේ හැම දශමයක් පවා ඒ කියන්නේ හැම ඩිමෙන්ෂන් එකක්ම යූස් කරගෙන මේ printer එක යනවා එයාට drawing එකේ අදාළ තැන්වලට. එතකොට අන්තිමේදී අපි resources ටික මේකට 3D print එකට දුන්නම අන්තිමේදී අපි දන්නේම නැතුව ගෙදරත් හැදිලා. So this is a special kind of technology when we are using for the construction industry. So we can reduce the time, so we can reduce the labor cost, right? So labor cost is the very important thing, right? So that's kind of most important things we can use when we can earn when we are using the 3D printer, right? The printer deposits a layer of the material, so typically concrete or composites to create physical structure, right? So we need to add the material, such kind of concrete, right? So sometimes, right? සමහරක් වෙලාවට ඔය printer එක යද්දී ඔයාලට පේනවා සමහර ක්‍රේන් ෆෝස් මුත් ඒ අස්සට දානවා. ඒක ඒ CAD ස්ට්‍රක්චර් ඉන්ජිනියර් තමයි ඒක තීරණය කරන්නේ මේකට කොහොමද මේ කොච්චරක් ලෝඩ් බෙයාරින් ඕනද කියලා තමයි. So quantity survey කෙනෙක් වුණාම අපිට මේ ඔක්කොම description එකේදී specification එකේදී කතා කරනවා මේ drawings වල දීලා තියෙනවා මොනවද use කරගන්න material. So මේවට රේට් අපිට හදන්න වුණාම ඒ ඔක්කොම ස්පෙસિෆිකේෂන් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපිට quantity survey knowledge එක use කරගෙන cost estimation කරන්න තමයි තියෙන්නේ. right? Right. So as a quantity surveyor, so we need to aware from that. So when we are using the site or whatever the construction site, this kind of technology. So what kind of resources and initial cost for 3D printing reconstruction. So we need to aware from that what kind of resources we are using for the 3D printing construction, right? So the first one is we need to categorize that the labor, material, and the plant, right? So those kind of special things we need to categorize when we are using the 3D printing construction, right? The first one is the labor requirement. It is very crucial thing, right? So the labor requirement. So when we are according to that, the skill technician. So you see that my video clips there has a very short, very limited people involving this kind of technology. But the thing is that when we have the labor requirements as well, we need to use that, right? So what kind of labor requirements? There are the skill technicians, right? So these are the operators trained to handle the large 3D printers and the specialized software needed to operate them. So they ensure that the printers run smoothly and addresses any technical issues. So අපිට සයිට් එකේ ඉන්න හැම ස්කිල් ලේබර් කෙනෙක්ම මේකට යූස් කරගන්න බෑ. මේකට නිවැරදි concept එකක් දන්න, නිවැරදි education එකක්, නිවැරදි training එකක් තියෙන skills technicians ලා මේකට අපි යූස් කරගන්න ඕන, right?
So this is the very important thing, right? So මාකට් එකේ ගොඩක් එහෙම අය ඉන්නවා. ගොඩක් දුරට මේ 3D printing ඔයාලා බැලුවොත් දැන් 2030 වෙනකොට මේ අනිවාර්යෙන් ගල්ෆ් කන්ට්‍රීස් වල යූස් වෙනවා. 2030 වෙනකොට ඒගොල්ලන්ගේ දැක්ම විෂන් එකත් එක්ක. එතකොට 3D printers කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනටමත් යූස් වෙනවා. මේ ඇමරිකා USA වල මේ concept එක යූස් වෙනවා. ගොඩක් residential projects යනවා මේ 3D printing use කරගෙන. So there has plenty of projects in the USA and the other countries, except the Gulf countries. So the Gulf countries, they are practice their testing part as well. So, but the thing is that they are using this vision to implementing these technologies to 2030. So when we are as a quantity surveys or civil engineers, so we need to ready for that to aware from these uh, this kind of technologies, right? So මේ වගේ ටෙක්නොලොජිස් ගැන අපි aware වෙලා තියෙනවා. So මේ වගේ ටෙක්නොලොජි මේ වගේ ජොබ් රෝල්ස් එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන. අපිට quantity survey කෙනෙක් වුණාම ඇත්තටම අපිට අර cost estimation කියලා එහෙම අර ඒකට බුලි වෙන්න ඕනේ නෑ. අපිට මේකේ wide variety pathways තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යනකොට දැන් ඉන්න modern quantity surveyor ඒගොල්ලන්ගේ pathways ටික දිග අරගෙන යනවා. එතකොට beam building information modeling එක නැත්නම් beam modeler කියලා යනවා. වෙනම beam cost estimation එක වෙනම path. එතකොට ඒ වගේ තමයි මේ 3D printing කියන concept එක යද්දී quantity surveys ලට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ job roles අඳුරගෙන ඒවත් එක්ක අපි ඒක ගැන ඉගෙනගෙන අපිට මේ දේවල් වලට involve වෙන්න පුළුවන්. අපිට ගොඩක් ලොකු ඒ වගේම තමයි අපිට earn කරන්න පුළුවන් money as well. We can easy to earn money while we are knowing this knowledge, and we need to educate this kind of technology. So we need to train that through the training program is very useful for while we are implementing that kind of technology, right? So designers and engineers, so experts in CAD software and of computer aided design, so are essential for creating the digital models that the 3D printer will use. So these engineers ensures that the structural integrity of the building is maintained, right? So designers and engineers. So මේ වගේ concept අපි structural engineers ලා වෙනම ඉන්නවා මේ 3D printers ලට. හැම structural engineer කෙනෙක්ටම මේ 3D printer එකට CAD drawing එක අඳින්න බෑ. ඒවට ස්පෙෂලායිස්ඩ් වෙන්න ඕන. මොකද මේක ස්පෙෂල් ටෙක්නොලොජි එකක් එක්ක යන්නේ. ඒකට ලෝඩ් බෙයාරින් කියනවා. මේකට ස්ටීල් කොහොමද යූස් කරන්නේ. එතකොට අන්න ඒ වගේ concept මේ සාමාන්‍ය normal structural engineer කෙනෙක්ට මේ දේවල් කරන්න බෑ. එතකොට මේ දේවල් වෙනම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන, right? So we need to aware from that. We have plenty of resources while we are using that Google Scholar and YouTube and the other materials. So there are some institute that offer from the 3D printer designers, right? So we need to understand how we that going to study from that. So how we'll achieve these job opportunities as well. So we need to aware from that, right? So the third one is the support staff, right? So general labor is needed to prepare the site and assist with setting up and maintaining the 3D printing equipment. So we need to aware from that to technology. So we need to understand these technologies. So then we can easily support our staff as well, right? Then I want to elaborate examples, right? So on a 3D printed office for project in Dubai, so there are plenty of testing runs in Dubai. So the teams included CAD designers who developed digital blueprints, and the while skilled technicians ensured that the printer could construct the office walls as per design specification, right? So අපිට මේ දේවල් කතා කරද්දී අපිට තේරෙනවා මේ labor requirement කොච්චර අඩුද කියලා. right? ගයක් හදනකොට building එකක් හදනකොට මේක complex building එකක් හදනකොට කොච්චරනම් labor capacity එක ඕනද. so අපි මේ 3D මේ technology එකත් එක්ක use කරද්දී අපිට මේ types දෙක තුනක් වගේ නේද අපිට කතා කරේ දැන් මේ lecture එක වෙලදී types දෙක තුනයි. එතකොට
ඩිසයිනයි එතකොට මේ සපෝටිං ස්ටාෆ් එකක් කැට් සොෆ්ට්වෙයාර් එක ඩිසයින් කරන්න ඕන. ඒ වගේ ස්කිල් ටෙක්නීෂියන්ස්ලා එතකොට 3D printer එක යූස් කරන ටෙක්නීෂියන්ස්ලා. ඔය පාර්ශ්ව තුනක් වගේ තමයි අපිට ඕන වෙන්නේ. ඇත්තටම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි කැපැසිටි එකත් අඩුයි. එතකොට ලේබර් ඉන්වෝල්ව්මන්ට් එක අඩු නම් අපිට ලොකු ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලේබර් එකකට 125ක් වගේ PO යූස් කරනවා කන්ස්ට්‍රක්ෂන්. එතකොට 25න් අපිට 20ක් වගේම අඩු කරගන්න පුළුවන්. 105ක් වගේ තමයි යන්නේ වියදම ලේබර් වලට. එතකොට මේ දේවල් ඔක්කොම ආයතනයකට ප්‍රොෆිට් වෙනවා. ඉනිෂියල් කොස්ට් එක වැඩි වුණාට අපිට ultimately long term when we are using this long term this kind of technology, so we can earn more profit than the other kind of technologies as well, right? Okay, so material used, right? So the first one is the concrete mixer. So these kind of mixers are specially designed for 3D printing and are customizable, customizable to ensure they set quickly and provide structural stability. So structural stability එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ කතා කරද්දී උගලන්ට තේරෙනවා මේක මේ layer එකක් දාගෙන යනවා, right? මේ මේ හැම layer එකක්ම එක දාලා උඩට දාගෙන යද්දී මේ ස්ටැබිලයිසේෂන් එක කොහොමද එන්නේ කියන එක පොඩි ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ මැටීරියල් අපි හරි දේවල් යූස් කරගන්න ඕන. We need to use the correct materials, right? So as we know about that, we need to use this kind of material so their impact from the stabilizer this kind of structure, right? Composite material. So often these are mixed with polymers or fibers increase strength and flexibility printed structure. So polymer carbon and the fiber කියන දෙකම use කරගන්නවා. ඒ දෙකත් එක්ක සිමෙන්ති ඒ තුන use කරගෙන තමයි මේ structural එක මේ materials ටික හදන්නේ, right? So we need to aware from that. So other additives. So ඒ වගේම තමයි මේකට තව ඇඩිටිව් දානවා මේක ඉක්මනට සෙට් වෙන්න. ඒකට වෙනම ඇඩිටිව්ස් දානවා ටයිම් එකත් එක්ක. එතකොට කියුරින් කරන්න ඕනිද නැද්ද කියන එක ස්ට්‍රක්චරල් ඉන්ජිනියර් කියන කියුරින් කියන එක දවස් 28ක් අපි නෝමල් කරන්න ඕන. මේකට අපිට එච්චර යන්නේ නැහැ. දවස් 2කින් 3කින් ඉවර කරනවා. එතකොට කියුරින් වලට කරන්න ඕනේ නැති වෙන්න අපිට වෙනම ඇඩිටිව්ස් දාන්න වෙනවා. Right? So we know about that as a quantity survey. So those kind of materials and other things we need to build that. So before build that we need to aware from that what kind of resources using in this kind of technology, right? So other additives, when we are discussing the other additives, so these could include the reinforcement materials such as fiber reinforcement polymers or insulating compounds that help ensure the structure meets building standards, right? So we need to aware from that. As an example, so in Dubai 3D printed buildings, so a special blend of cement and the polymer based concrete was used. So this material set quickly and allow for the integrate design of curved walls, right? So you can see about this kind of video, curved walls and the structure, right? Then quickly we need to discuss that what kind of equipments needed to 3D printer, right? So the large scale 3D printer, so as we know about that, so you saw that my video clip, so it has an large scale 3D printer, so you know about that. So these printers are capable of printing full-size structural elements such as walls and columns. So walls, the printer going through that wall, so then layers by layers they build up the structure, right? So that's kind of thing. So the special equipment is the large scale 3D printer. Then the second supportive machinery, so we need to use that the mixers and pumps. So you know about that the concrete mixer. So you see about that the video clip, right? Concrete mixer. So then the concrete pump to the mixer, right? So we need to use the pump, right? Are required to feed the printer with the materials needed to build the structural layer by layer, right? Okay. Then the another thing is so the power supply and the control system. So
there has a power supply to use the distribute the current from the 3D printer for the other than the supportive machinery. So there has a power supply control system, right? So continuous operation of the 3D printer requires a reliable power supply and the control system to manage the software that controls the printer. As an example, in Saudi Arabia NEOM project, so now that the design stage, so they are implementing the 3D printer. So the 3D printers used were large enough to construct entire building walls as single session, right? So the supportive machinery ensured that smooth flow of materials while control system adjusted the printer's output for different design elements, right? Okay, right. Then we need to discuss that the benefits of printing in construction, right? So as we know about that faster construction, so 3D printing significantly reduces the time it takes to construction building, leading to quicker and project completion. So as we know about that limited labor forces using this construction while we are using 3D printing, right? So the 3D print එකක් අපි පාවිච්චි කරනකොට මේ fast construction කියන එක අපි දකිනවා. ඔයාලා දැක්කා තමයි මේ වීඩියෝ එකේදී මේ layers ඉක්මනට දාගෙන යනවා නේද? ඉක්මනට දාගෙන ගිහිල්ලා ඉක්මනට ගෙදර හැදෙනවා. එතකොට මේ ෆාස්ට් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කියන එක හරීම ලීසි දෙයක්. අපි මේ දේවල් ඉස්සර හිතුවේ නෑ. මේ දේවල් දැන් ඇත්තටම සැබෑ වෙනවා. දවසින් දෙකකින් කොහොමද මේ ගෙදරක් හදන්නේ කියන එක දැන් මිනිසුන්ට ඇත්තට ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. ඉඩමක් ගන්නවා වගේම දැන් ගෙයක් හදන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ. සල්ලි තියෙනවා. Right? The faster construction. So when we have the 3D printer, so we can use this 3D printing using the correct time limitation to improve the faster construction while we are using another compare the other technologies compare that. So the 3D printer is very good and very fast construction. So reduce the wastage. I told you that, right? So the අපි මේ wastage එක අඩු කර ගන්නවා නම් අපිට කෙලින්ම profit එක ගන්න පුළුවන්. එතකොට 3D print එක කියන්නේ ලොකුම technology එකක්. එතකොට ඒක use කරගත්තා නම් අපිට මේක wastage අඩු කරගන්න පුළුවන්. The precisation of 3D printing minimizes material waste. So the making construction more sustainable. මේ sustainable construction කියන එක මේ දේවල් මේ technologies එක්ක අපි use කරන්න ඕන. We need to use that sustainable construction. While we are using that sustainable construction, so we need to reduce this uh, output and getting efficiency, right? So sustainable construction කියන්නේ මේ පොඩි output එකකින් පොඩි input එකකින් ලොකු output එකක් ගන්න එක. එතකොට එහෙම concept එකක් හිතා ගන්න. එතකොට මේකෙන් අපිට 3D print එකත් අතර මේ වගේ පොඩි output එකක් දීලා ලොකු output එකක් ගන්න. Right? So increase the design flexibility, right? Complex architectural designs that are difficult or expensive to build using traditional methods can be easily created using 3D printing, right? So complex architectural designs අපිට මේ 3D printer එක use කරගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ලොකු දෙයක්, right? So ඩුබයි වෙලා ඕන තරම් ඕගොල්ලෝ අද මේ වෙබිනාර් එකට ඉඳලා අද ඉන්නවා දැනට ඉන්නවා 13ක් ඉන්නවා 13 දෙනාම අනිවාර්යෙන් මේ 3D print එක ගැන ගොඩාක් case studies තියෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ. ඔයාලා one by one කියවන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හසිතේ මේ දේවල් කොහොමද මේ දේවල් ඉස්සරහට යන්නේ. අපි quantity service ලා හැමෝමත් එක්ක ඉන්නකොට මේ දේවල් aware වෙන එක ගොඩක් වටිනවා. right? So ඒක නිසාම තමයි අපි මේවා webinars වලින් අපි මේවා expand කරන්නේ මේ knowledge එක හැමෝටම දෙන්නේ. අපි මේ දේවල් aware වෙලා හැමෝම ඉස්සරහට යන්න ඕන. හැමෝම මේ දේවල් aware වෙලා ලොකු construction project එකක් කරගන්න ඕන. right? So these are the key things we need to discuss the 3D printing, right? So that's the thing I want to explain that. So the 3D printing and its impact from quantity surveys. So accurate cost estimation. So we have plenty of as we know about that when we are using normal construction projects, so they have several labor material plants usage. So in according to that 3D printing, when we are using that, so we have
a limited labor and the material plant. So as an example, right? So ගෙදරක් හදද්දී අපිට මිනිස්සු කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වෙයිද? එතකොට material කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වෙයිද? එතකොට equipments කොච්චර ප්‍රමාණයක් ඕන වෙයිද? අපිට ඒක ටිකක් decide කරන්න ටිකක් අමාරුයි නේද? එතකොට 3D print එකක් අපි මේක use කරද්දී අපි දන්න කාරණාව තමයි මෙතනට 3D print එක පාවිච්චි කරන එක්කෙනයි. එතකොට CAD software එක අඳින CAD structural engineer එක්කෙනයි. තව පොඩ්ඩක් supportive staff එකකුයි දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක් හිටියනම් මේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. අපිත් එතකොට මේ දේවල් දන්නවා මේ ප්‍රමාණයම තමයි හැමතිස්සෙම ඕන වෙන්නේ. මේ labor set එකම තමයි හැම construction එකකම ඕන වෙන්නේ. So as we know about that, when we are assuming that the normal staff for using that kind of technology to use that. So according to that, when we are using the 3D printing, so as we can, as a quantity surveyor, so we can easy to mention about cost estimation, right? So as we know about that, the normal structure. So while we can continue that, right? So 3D printing allows for precise control over materials quantities, making it easier for quantity surveys to estimate cost and greater accuracy, right? So මේකෙදී අපි ගොඩක් වෙලාවට මැටීරියල් කියන ඒවා අඩුවෙන් යොදාගන්න. අපි දන්නවා මේකට මේ ඇග්‍රිගේට් කියන ඒවා ගොඩක් ලුරට අඩුයි තෝර ගන්නවා. එතකොට reinforcement steel මේක අපි මේ සිමෙන්ට් එක පොලිමර් දාලා ස්ට්‍රෙන්ත් විදිහට හදනවා. එතකොට මේ ස්ටීල් කියන ඒවා අඩුවෙන් යූස් කරගන්නේ. රයිට්? ස්ටීල් වලට අපි දන්නවා කාරණා තමයි වැඩියෙන්ම කොස්ට් එක යන්නේ ගෙදරක. එතකොට මේ දේවල් අඩු කරගන්නවා කියන්නේ ඒ වැඩියෙන්ම කොස්ට් එක යන මැටීරියල් අඩු කරගන්නවා කියන්නේ අපිට ගොඩක් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන් ගෙදර. එතකොට මේ 3D printing concept එක අපි යූස් කරනවා නම් total cost එක අඩු කරගන්න, total material cost එක අඩු කරගන්න අපිට ගොඩක් යූස් වෙනවා. right? So efficient material usage, right? So with 3D printing, material usage is optimized by layering on divides necessary for the structure, helping conserve professionals in reducing excess material cost, right? Right. So case study Dubai. So Dubai has set up ambitious goals to use 3D printing 25% all new building by 2030, right? මට මේ දේ කියන්න ඕන වුණේ 2030 වෙද්දී ඩුබායි වල යන building construction වලින් 125%ක්ම මේ 3D printing concept එක use කරගන්නවා. එතකොට අපි 2030ට අපි ready වෙනවා නම් අද 2024යි තව අවුරුදු 6ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවුරුදු 6ක් මේ use කරගෙන හරියට මේ ටෙක්නොලොජි එක දැනගත්තා නම් අපිට පුළුවන් මේ 125 ඇතුලේ ඉන්න. right? මේ 125 construction company යන ඇතුළත අපිට ඉන්න පුළුවන් වෙනවා. right. අන්න මම ඔක්කොටම කියනවා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම ගොඩක් විශේෂ කාරණා ටිකක් කියනවා අන්තිම වෙද්දී කට්ටිය යන්න එපා දිගටම රැඳිලා ඉන්න. So we need to stay with the end of this webinar. So I want to discuss with these special things when as we know about that, right? So, මම කියන කාරණා වලට වැඩිය වෙනස් දේවල් ටිකක් මට කතා කරන්න තියෙනවා. දිගටම රැඳිලා ඉන්න, right? Okay. And also I want to happy for that when we are actively participation. So if you have any questions and raise to me, so I will explain and I will explain these things, right? So this is normal thing when we are participating in a webinar. So we plenty of questions we have, right? So we need to find some answers when we have questions, right? So ප්‍රශ්නයක් ආව නම් එදාම අපි ඒක निराකරණය කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක අපි අහන්න නැතුව ලැජ්ජාවට හිටියොත් ඒක ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් වෙලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. So we need to find some solutions while we are gaining questions, right? Okay. So මේ වගේ case studies ගොඩක් තියෙනවා. මම මේක ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා මම මේ ඔක්කොම කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා අදින් පස්සේ මේ දේවල් ගැන හොයන්න. මේ දේවල් හොයනකොට තමයි අපිට ගොඩක් කරුණු කාරණා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right? Right. So 3D printing concept that's finished. So if you anybody have questions, so I will explain about 3D printing. So no worries about that. So I will give you my LinkedIn profile name and the other
contact number, so you can easy to contact me. So and also the Mr. Halatru, so you can contact with him also. So then I can get questions from him also. So you can give to him that questions while during this session, right? Okay. So then we want to special kind of topic, right? So ඔයාලා මම දන්න කාරණාවක් තමයි අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම Terminator, right? So Terminator 1, 2, 3. So we know about that we are watching in still childhood and also that kind of age, right? So we are extremely that focus for that kind of films, right? So the Terminator 1, 2, 3. So the iRobot, right? So that kind of plenty of concepts to through in those films, right? So the plenty of kind of concepts to give to the society from the film director. So that kind of technology nowadays there are success, right? So ඒ දවස්වල අපි පොඩි කාලේ ඒ වගේ ටර්මිනේටර් වගේ iRobot ඒ ෆිල්ම්ස් දැක්කා ටීවී එකෙන් දැක්කේ දැන් 2024 on today and was 2020, so we can realize this situation with අපිට මේ වගේ ටෙක්නොලොජි අපි ඇස් දෙකෙන්ම දකිනවා ඇස් දෙකම පාවිච්චි කරන්න වෙනවා අපි කොන්ටි සර්වර් කෙනෙක් වුණාම කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට ගියාම මේ දේවල් යූස් වෙනවා ඉස්සරහට යද්දි අපි ඒ දේවල් ගැන aware වෙන්න ඕන, right? So then we can start that the introduction to robotics in construction, right? Okay. So the types of robotics in construction, right? So drones in the another key thing, and the autonomous vehicles. So I want to explain that's the upcoming during these days. So the as we know about that the Elon Musk, right? So I know about that. So you know about the Elon Musk. So he implementing a autonomous vehicle, right? So අපි දන්න කාරණාවක් තමයි vehicle එකක් අපි යද්දී අපි drive කරන්න ඕන steering wheel එකත් එක්ක brake කරන්න ඕන accelerate කරන්න ඕන G එක දාන්න ඕන එතකොට දැන් මේ Elon Musk කියන person so එයා implement කරලා තියෙනවා autonomous vehicle එකක් අපි මුකුත් කරන්නේ නැහැ එයා just අපි map එකේ destination එක mark කරාම එතෙන්ට යනවා, right? So we need to aware from that kind of technology. So that kind of technologies immediately that the real world situation that applied that, right? Okay. So the autonomous vehicles used for the material transport, earth moving and excavating task without needed for human drivers, right? So the without needed human drivers. So ඇත්තටම මේ වගේ drivers ලගේ job එක පහරක් ගහන්න නෙමෙයි මේ දේවල් අපි ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්නේ ඇත්තටම හිතන්න දැන් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් මැටීරියල් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරනකොට අපි සේෆ්ටි ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. එතකොට මේ මිනිස්සෙක්ට කාදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ඇත්තටම මේ AI එක මේ රොබෝටික් කියන සාක්ෂණය ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යූස් කරද්දී මේ දේවල් අඩු වෙනවා. සේෆ්ටි එක ගැන අපි හිතන්න ඕන අපි ඉස්සරහට යද්දී මේ මනුස්ස ජීවිතේ ගොඩාක් වටින දෙයක් අපි දේවල් ගැන හිතන්න ඕන. එතකොට මේ robotics කියන technology use කරගෙන අපි දේවල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්, right? So robotic arms and deployed for bricklaying, right? Bricklaying brick එක lay කරන්න මේ දැනටමත් අපි පාවිච්චි කරනවා මම මෙතනදී වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඔයාලන්ට පෙන්නන්නම්, right? So material handling those kind of things we can doing with the robotics, right? So how robots are transforming construction? Robots are streamlined construction tasks, making complex and repetitive work faster and more accurate. So they enhance safety by reducing the need for human workers, hazardous and areas, right? Okay. අපි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් බලමු මේක හරියට බලන්න right මම දන්නවා මේකේ 12 දෙනෙක් ඉන්නවා දැනට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක හරියට බලලා හරියට මේ දේවල් ඔලුවට දාගන්න මේ කොහොමද මේ robotics කියන එක
පාවිච්චි වෙන මේ හරි example එකක් තමයි. So that kind of video I want to explain that example of the uh, robotics in the construction. So let's watch that. So our system is called SAM for Semi-Automated Mason, and it's been developed by our company, Construction Robotics. The SAM system is working alongside masons, helping them install brick. It can handle a wide variety of bricks that are used out there in construction, primarily for veneer commercial construction, most of your institutions, your schools. It's really designed to help your commercial masonry contractors increase their productivity and help reduce some of the heavy lifting from the mason. The mason still works alongside SAMs. They're still responsible for setting SAM up. They're still responsible for striking the joints and ensuring the best wall quality and using some of the knowledge and the skills that they have, but they don't have to have the physical demand on their body that they might previously. That can help even some of the older masons work alongside SAM and not have to lift and place every brick. And we're successful here, and we can bring robotics and automation in the industry. If we can help construction as a whole be more successful, that's really going to ultimately help the U.S. economy and even help jobs in the U.S. We can help provide a very interesting dynamic aspect to the construction process where you're using robotics and construction at the same time, and you can really help attract young talent into the industry. NSF's been an instrumental part of our work. It's really been what enabled us to go after and develop a high-risk technology like this. Bringing robotics and automation into the construction industry is a challenge on multiple fronts, one from both the technology side but also on the business and implementation side. And I think the ability for NSF to come in and support that has been really what enabled us to be able to pursue this technology and enter this industry. Right. මෙතන ඉන්නවා 13 දෙනෙක්, right? So there you can see that 13% involved in that participate, involved in the webinar. So as we know about that, this is a kind of bricklaying robot, right? So I don't know whether so you are before this before watch that the bricklaying robot, right? So this is very easy for that the laying part. So as we know about the traditional construction method, so there has plenty of workers, then they are putting that the bricks, right? So the and also the mason bars that laying that the cement with the bricks, right? So all the things that doing a one person, one robot, right? So that kind of a bricklaying robot. So when we are using that the long term, this kind of robot, so we can earn a profit. So the labor charges we can earn that, right? So this is a wonderful technology. So when we are using in ලංකාවට නම් කොයි කාලේ වගේ ඊට දන්නේ නැහැ මේ වගේ ටෙක්නොලොජිස් මේකෝස් මේ වගේ countries තුන්වෙනි ලෝක රටවල් එතකොට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කරන්න ගොඩක් අය බයයි, right? So අපි දියුණු රටවල් වලට යද්දි ගල්ෆ් countries වලට මේවා අනිවාර්යෙන් use වෙනවා. USA UK වල දැනටමත් use වෙනවා this kind of technology nowadays that using these people. So if you are knowing that the technology, so if you are kind of research kind of that using that kind of research, so it is marvelous technology, so then we can use that, right? Okay, so benefits of using robotics in construction, there has plenty of benefits and a reduced labor cost. So as we know about that, the most of the thing is that the labor cost, right? It's a common type that when we are discussing that the modern technology. So that's why I'm saying that the reduced labor cost. The reduced labor cost is the most kind of common thing, but the thing is that the very big task, right? So if you can reduce that labor cost, it will be achievement from that as in contractor side as well as the client side, right? So the robotics automate many tasks that previously
required large teams of workers, resulting in significant cost savings and labor, right? Faster project execution, as we know about that when we are showing that, when we are seeing the video clip. So as we know about that, bricklaying robot is the laying ones, but uh, the quickly that the bricks, right? So ඉක්මනට මේ bricks ටික තියාගෙන යනවා අපිට ආසයි මේ robot ඉක්මනට බැඳගෙන යනවා තාප්පේ, right? So uh, it's kind of a marvelous things, and we cannot see in that kind of technology this house act in this Sri Lanka. But if you are migrating the Gulf countries and the other countries, so we can see and we can use these technologies to implementing to minimize the labor cost and the faster project uh, execution and the enhanced site monitoring. So the drones and the autonomous vehicles provide real-time data on site conditions, ensuring accurate progress tracking and the early detection of issues, right? So drones is a multiple drones, and we can use for the construction industry is kind of right. So right. So that's the thing of that we need to discuss that when we are using the robotics and benefits of the using of robotics. So I think that more this is a common benefit. So if you if you are implementing, if you are interested in that part, so you need to find some more details for benefits while you are using robotics in construction, right? So as an examples, when we are discussing that benefits, the other part is that we have some barriers to implementing robotics in construction, right? So මේ වගේ barriers තියෙන නිසා තමයි ලංකාවේ අපිට මේ දේවල් implement කරන්න බැරි, right? So ඒක තමයි අපිට තියෙන අවාසිය. නොෂාන් අනුරාධ මේ අපිට පොඩ්ඩක් මයික් එක මියුට් කරන්න පුළුවන්ද මේ නොෂාන් right, okay. Okay, if you have any questions and you need to raise your hand, so I will definitely involve to give the answer from that, right? So මේක තමයි first part එක. We need to discuss that the barriers to implementing robotics, right? So as we know about that, the bricklaying logo has several kind of high cost, right? So cost එක ඔයගොල්ලෝ මම task එකක් දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ cost එක හොයන්න. අපි මේ quantity service ලා වුණාම මේ cost එක ගැන පොඩ්ඩක් aware වෙන්න ඕන. ඒකට bricklaying logo කෙනෙක් අපිට ගේන්න පුළුවන් නම් කොච්චර labor cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන්ද? එතකොට ඒකට දරන ඉනිෂියල් කොස්ට් එක කීයක් විතර යයිද, right? So ඔයාලට මේ වෙබිනාර් එකෙන් පස්සේ ඔයාලා කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි වල වැඩ කරනවා නම් quantity survey කෙනෙක් වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයගලන්ට මේ bricklaying logo එක ඔයගලගේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කම්පැනි එකට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට report එකක් හදලා මෙච්චර cost saving එකක් හදනවා කියලා whole life cost cycle එකක් හදලා ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඉන්න head ඔයාලට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් එතන තමයි achievement එක. So this is the achievement we need to go through that, right? For while you are attending that webinar, so we are discussing this kind of technology. So we need to implement the real world scenarios, right? So we need to identify what kind of benefits and what kind of sources to get in that the society, right? So this is the thing of that, right? So the fragmented, the other thing is incompatibility with existing practices, right? So while we are using that, there has a construction company, so they are එයාලට ගොඩක් අකමැති මේ ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යන්න. ඒගොල්ලෝ අකමැති. එතකොට මේ කොහොමද මේ robotics කියන එක අපි cruise කරගන්නේ කියන එක ලොකු අඩුපාඩු, right? Right. Okay. Right.
So the another thing is fragmented nature of the industry, right? The construction industry is often fragmented, making integrating new technologies challenging. The projects typically involve multiple stakeholders, which complicates the adoption of report, right? So I want to discuss with you fragmentation in construction. මම දන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේක තේරෙයිද කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේක ඔලුවට දාගන්න මේ කොහොමද මේක අයිඩියා එක යන්නේ කියලා මේක බැරි එකක් මේ අපි කතා කරන්නේ. Barriers of the implementing robotics, right? So මම දන්නවා මෙතන 14 දෙනෙක් ඉන්නවා ඔයගොල්ලෝ මාස්ටර්ස් වලට PhD වලට මොන හරි දෙයකට මේ දේවල් මේ concepts මේවා use කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ research කරගන්න පුළුවන් මොනවද barriers මේ robotics like කරන, right? So මේ දේවල් ඔයාලට ඔයගලගේ research paper වල ඔයාලට publish කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ idea එක ඔයාලට literature review එකක් කරලා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ real world එකේ data collect කරලා ඒ data analysis කරලා ඔයගොල්ලෝ ඔළුවට ඔයගොල්ලෝ ලෝකෙට මේ හොඳ concept එකක් දෙන්න කියලා මම හිතනවා, right? So the fragmentation in construction. So the construction industry often involves multiple stakeholders. So including contractors, subcontractors, and architects, engineers, quantity surveys, and clients. So this leads to fragmented project workflow where different parties use separate tools, process making it difficult to integrate new technologies like robotics, right? So මේ වගේ project stakeholders ලා මේ ඔක්කොම එකට එකතු වෙලා මේ වගේ implement කරන්න යනවා මේ robotics කියන එක, right? So robotics which require seamless coordination and standardization across teams can face resistance to or slow adoption because each stakeholder may have their own systems or methods in place that aren't compatible with automated systems, right? As we can know the examples in large-scale infrastructure projects in the Gulf, the introduction of robotics for material handling was delayed due to the different systems used by subcontractors and suppliers, while the main contractor wanted to use robotic systems for efficiency. Subcontractor traditional methods and lack of training in training technologies slow down the adoption process. So මේකෙදී මේ lack of training කියන එක මේ ගොඩක් දුරට implement වෙලා තියෙනවා මේ real world එකක් කරන තමයි අපි කතා කරේ බැරි එකක් ගැන. එතකොට මේ lack of training එක අපි මේ robot කෙනෙක් ගෙනාවට මදි. එතකොට ඕගොල්ලෝ ආයතනයේට මේ bricklaying robot කෙනෙක් ගෙනාවට විතරක් මදි ඒක කරන විදිය ඒ technical සහාය ඒ technology එකේ training වෙච්ච කෙනෙකුත් ඉන්න ඕන, right? So this is the most private person to give this opportunity to implement this technology, right? So ඒ ඔක්කොම දේවල් එකතු වුණාම තමයි අපිට මේකේ ලොකු හොඳ output එකක් ගන්න පුළුවන්, right? Okay. Worker resistance, retraining cost. So these are the things we also discussed there, right? Okay. Then we need to move that the artificial intelligence, right? Artificial intelligence මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අය දන්නවා. කොහොමද මේ construction වලට use වෙන්නේ කියන එක තමයි මට මෙතෙන් webinar එකේදී කතා කරන්න ඕන. ගොඩක් දුරට දැන් artificial intelligence, so as we know about that chat GPT, Gemini, cloud AI. So there are plenty of artificial intelligence software, so we are using that, right? So මං දන්න කාරණාවක් තමයි සවත් ඉන්නවා සමහර මිනිස්සු මේ දේවල් use කරගෙන. chat GPT කියන එක පොඩි ළමයා පවා දන්නවා. ඒනට සමහරක් තව 105ක් 10ක් ලෝකෙ මිනිස්සු 20ක් විතර ඉන්නවා මේ දේවල් use කරන්නේ නැති. මේ ideas ගන්න නැති, right? So අන්න ඒ වගේ අයට මට මේ දේවල් කියන්න ඕන මේක කොහොමද හරියට පාවිච්චි කරන්න කියලා, right? So chat GPT එකට අපි හරියට prompt එක දැම්මේ නැති වුණොත් අපිට ඒ output එක හරියට ගන්න බෑ, right? So ඔයාට හැම දෙයක්ම chat GPT එක ලව්ව කරගන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ඒකට හරියට prompt එක ඉදිරිපත් කරේ නැත්තම්. So we need to input the correct prompt while we are using the chat GPT. So then we can get better outcome, right? නැති වුණොත් හරිද? ස්කොට් කැම්පස් එකත් ගොඩක් අය ළමයි chat GPT ලියලා retake වෙනවා, right? So
අපි හරියට prompt එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. ගොඩක් අයගේ knowledge එක නැත්තම් තාම ChatGPT කියන එක වෙලා නැහැ. තාම scrutinize වෙලා නැහැ. ඇත්තටම මේ mouse එකේ තියෙන idea එක තමයි මේ ChatGPT එකෙන් improve කරන්නේ. ඒකෝර අපි මේ හරියට ideas ටික දුන්නේ නැති වුණොත් අපිට මේ දේවල් කරගන්න බෑ. Right? So, right. So what is AI? So AI refers to the ability to machines to perform tasks that typically require human intelligence such as problem solving, learning and decision making. So ChatGPT, Gemini වගේ ඒවා වලින් මේ හොඳ ideas දෙනවානේ. ඕගොල්ලෝ මේකදී මට මේ දේවල් ඕන කියලා දුන්නම prompt එක ගැහුවම ඉක්මනට generate වෙනවා. So that the 1 second that ChatGPT when we are input that the prompt, so then uh, quickly that giving that the ideas, right? So up to now that the GPT or Geminis, they are not gaining the responsibility to your work. So your input and your ideas do improve that, definitely through that. So while you are using that, right? So in construction, artificial intelligence is transforming how data is analyzed to improve project outcomes and streamline process, right? So there has a plenty of applications. So we can discuss about that. Project prediction, right? So artificial intelligence predicts the project timeline and potential delays based on historical data, right? So අපි ChatGPT එක මේක දැම්මොත් මෙන්න මේ අහවල් දවසේ වහිනවා වැස්ස. එතකොට ඔයාට predict කරන්න පුළුවන් ද weather report එකත් අපි ChatGPT එක include කරලා ඔයාට forecast කරන්න පුළුවන් ද කොච්චරක් අපිට පැය ගාන වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියලා. අන්න එතකොට ChatGPT එක අපිට හරි දෙයක් දෙයි. So then we are, if you are input a correct input data, so definitely ChatGPT give you correct output, right? So when we are using that historical part, so there has a predict opportunity, right? So resource allocation, the AI optimization the use of materials, labor and equipment by analyzing project needs and real time. So artificial intelligence involves that we know about that there are plenty of material wastage, so we can correctly, if you are using allocate resources, definitely we can get a proper outcome, right? The risk analysis is the another key. The AI helps identify the mitigate potential risk, ensuring that projects stay on track, right? Okay. Another thing is that artificial intelligence. So then I want to show up to you an example of that while we are using the artificial intelligence in the construction site. So stay with me. So this is very important lecture and the webinar. So stay with me. So that kind of plenty of modern technology. So we can discuss with you, right? So come and stay with me. So let's watch the video clip. Right. Right. I remember it was across the job site. I was in another machine, and when I finally got close enough, it spun around to where I can see the cabin. There was no one in it. As an operator, when you see nobody in the cabin and machines moving, that's usually a bad sign. And that's when I was told that it's a robot. Robotic restaurants, self-driving cars, at-home drone deliveries. Artificial intelligence and robotics are beginning to change the way we move, the way we live, and the way we work. So as of now, we're running 100% autonomously. This is Clayton Motti. He's only the second person in the United States to be certified as a robotic equipment operator. But as construction booms and companies turn to robots for their efficiency and safety, the demand for people with Clayton's training will only increase. As some old timers used to tell me, it's just another tool in your toolbox. So the more I know, the more versatile I am. Once again, technology is changing work as we know it. Are you ready? These are the blue, white, and no-collar jobs of today and the future.
We are at Built Training Facility, and here we test robots and tweak them, get everything we can out of them. I got my first job when I was 18 pouring concrete at an Air Force base, and shortly after that I started running equipment, and I've pretty much been hooked ever since. I mean, being a heavy equipment operator, I'm always playing with Tonka toys like I'm a little kid, but now that they made them robots is even cooler. So an REO is a robotic equipment operator. With that, we do all the safety checks for all the robots. We set up all this big barricade. We shoot points for the geofence. And then after that, all that's done, it's just hitting start and managing the robot as they dig autonomously. The robotic excavator will cut an impeccably straight ditch, better than any of the most experienced human operators can. While it does this, Clayton can monitor its progress and its path remotely. Here I have a full 360 view on all cameras, and even though I don't have a physical eye on the robot, I can always see exactly what it's doing by this animation. You got your spoils, your trench already dug, where your spoils are going, and where you're actually going to dig as well. And it'll actually give me a time frame on what time this trench will actually be done to the T. It does dig a very straight trench, and it digs it to the depth that you want it to, and it digs for as long as you want it to, so really speeds up the day for us. While the robot is running autonomously, it gives me time to do all the other responsibilities and things that I have to do. The autonomous machine is meant to be a force multiplier. As it digs its trench, Clayton can do more intricate work in a second machine that the robot is incapable of doing. He can also begin prepping for the next dig or the next day's work. We are shooting the geofence. The geofence is a sandbox that the robot gets to play in. So right now we are hitting 4 points, making a square. The geofence is just as important as the physical barricade that we put up, but the geofence lets the robot work in that specific area. It won't swing out of that. It won't track out of that. If it comes to a trench and the geofence that I shot ended, the robot will just stop moving and wait for further instructions, pretty much. The robot just digs. So I have to do everything for the robot to dig. Built Robotics, the company that created the technology, has partnered with construction unions to provide a 30-hour REO training program for heavy equipment operators like Clayton. Once certified as an REO, those operators are likely to see an increase in pay. I'm really excited about it, only because I have done the REO program and I've seen what it can be. I mean, we're pretty in the premature stage of these autonomous machines, especially out on construction sites. So I like it that I'm here in the beginning and not when it's, you know, the cool thing to do. Hello. Good, how are you? I think the future of construction definitely is looking towards more autonomous machines. If you can eliminate any sort of accidents, a lot of companies I think are going to go towards the autonomous way. The Occupational Safety and Health Administration reports that construction site workers suffer the third highest injury rate of any industry. Robots are impacting the way people work. In Clayton's case, by working alongside them, the job's made safer for him. There's no one in the machine to get hurt. There's no one need to be around the machine to get hurt. So you've taken all the danger right out of it. Clayton is on the forefront of a shift in what construction jobs look like. While the technology is still new, robots could help address construction's labor shortage while giving opportunities to experienced workers like Clayton to learn new skills and earn more while working in safer environments. To see a large piece of equipment like an excavator run with no one in the cab is just a real cool sight to see, and I'm really glad that I became a part of it. I
I had 2 robots running at one point, and they were like watching 2 little kids. right මම හිතනවා කොමය බලන් හිටියා මේ රොබෝ කොහොමද මේක කරන්න කියලා right මේකෙදි concepts දෙකක් තියෙනවා robotics මම artificial intelligence එක collaborative විදිහට කතා කරන්න කැමතියි මොකද artificial intelligence construction වලදී රොබෝ කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ right so එතකොට දැන් මේ වීඩියෝ එකදී අපි දැක්කා තව දෙයක් තමයි green color jobs and white color jobs right so green blue color no blue color jobs and the green white color jobs right so there I have two types of color types of labor types so there the first one is that the blue color jobs and the white color jobs so so when we are implementing this artificial intelligence there are no more colors right so this is the thing about that the technology has improving right so ඔගොල්ලෝ දැක්කා මේ වීඩියෝ එකේදී there are no human to drive in this excavator right so the excavator in the out of box and they are still in using the laptop and they are controlling they are manipulating the other things right so මම සයිට් එකේදී මාගා ඉන්ජිනියරිං එකේ ඉන්නකොට එතන හිටියම් ඔපරේටර් කෙනෙක් හිටියා එක්ස්කැවේටර් එක හදන්න ඊට පස්සේ අර ආම් එකට බඩු ටික වැටුනම ඒකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එතන ලේබර් කෙනෙක් ඉන්න ඕන එතකොට ඒ වගේ ලේබර්ස්ලා යූස් කරගන්න වෙනවා එතකොට මේ අපි ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් යූස් කරගද්දී මේක ඔටෝමැටිකලි මේ දේවල් වෙන්නේ අපිට ඕන විදිහකට හසුරවන්න පුළුවන් එළියේ ඉඳගෙන right so this is the thing we need to know about that no right okay so AI is used in predictive modeling to foresee delays in mega projects like stadium construction for the FIFA World Cup. So AI algorithms and analyze weather patterns, resource availability, and work schedules to adjust timeline, right? So AI is massive part of this construction. So everyone using so day by day. So our children and the grandchildren. So after the grandchildren, definitely I know about that using the AI for the all the humans in this country and all the other countries as well, right? So this is the future. So we need to learn and use in practical stages, right? So this is the thing we need to know about that, right? Right. So key applications, right? So the project predictions, as we know about that. So while you are seeing this video, so you know about that. How to improve that the excavator? So using the dig of the earth, right? So we know about that. So project prediction and risk management is the one of the key thing when we are using this artificial intelligence method. So AI algorithms predict delays by analyzing historical project data, so labor productivity, weather conditions. So we can predict that weather conditions while you are using that the artificial intelligence, right? So this is very good opportunities, right? And also we need to learn about that risk management systems and powered by AI assess potential hazards. So example, so we can find some construction accidents and find the cost overruns and recommend preventing actions, right? So the AI is when we are discussing in previously, the AI is the improving the humanized ideas, right? So while you are input the correct ideas, definitely the AI improve the get the outcome of correct outcome, right? So as we can know about that, I want to discuss with the example. So on Dubai smart city project, so AI systems predict material shortage in advance by analyzing supply. So AI can predict AI can survive, I can predict the material shortage as well, right? So key application in AI construction, so resource optimization, so
As an example, road infrastructure projects like railways, highways, and AI analysis worksite conditions and adjust equipment deployment, minimizing the idle times, right? So we know about that the plenty of workers in the construction. So some construction workers are idle, right? So we need to identify the correct idle persons, and we can monitor these things, and we can do the better things, right? While you are using AI. So benefits, right? So benefits of the artificial intelligence of construction industry. So artificial intelligence enables more accurate and faster decisions. It's a very key thing. So when you are using ChatGPT or Gemini, and when we experience about that, it has a very fast, no? So when you are input the data, suddenly we can just a second, so you can get a better outcome from using for that, right? So the processing time is very less, and large volumes and large data we can get easy to when we are using the artificial intelligence, right? So artificial intelligence systems generate recommendation for project managers based on customer rules. So we can get ideas from using the artificial intelligence. That's a very important thing when you are using that, right? So the AI reduces the reliance on manual labor for repetitive tasks. So while you are know about that, we are humanized, so we can get a miscommunication and mistakes. So then after that, they can continue with the repetitive work. So then they can after the doing that mistakes, after the converted into the repetitive work. So AI, when we are using that artificial intelligence, so we can easily to reduce that these things to implement in that, and machines and guides by AI platform these tasks around the clock without fatigue and speeding up construction, right? Okay. So then I want to discuss the benefits of other things. So, and as an example, so on a high-rise project in New York, the AI-powered robots carried out structural inspections and identified potential flaws and faster than human inspectors, thereby reducing project downtime. So we have plenty of examples. So we need to find some examples to get an idea from that how what is the artificial intelligence. So I am giving to you the guidance to do that. So you need to find some details in more, so then we can share to the society as well, right? So this is the thing, the artificial intelligence, which I want to discuss with you. So then the other thing is augmented reality is a very key important thing, the introduction, right? So I want to discuss with you the quickly the augmented reality for quantity surveys, right? So what is the AR? So AR integrates real world environments, the computer generate visuals, and allowing users to interact with the digital information overload physical objects, right? So augmented reality. So it's a key thing, right? So I already mention about that augmented reality. So there has an 14 people in the participated in this webinar. So have you know about that the augmented reality technology? Is there anybody to know about the augmented reality technology? Noshan, Indrajit, Satindu, Shan, Mesha, have you heard about that? Anjula, Mohammad Rizkan, Gayantha, Gihan, Hayam, is there anybody to know about that augmented reality concept? No, Mohammed is can't mention about no. Okay, what about others? So this is the key thing when we are going to that industry while we are at a quantity survey. So we need to calculate things, right?
No, okay. So I will explain that quickly, the introduction to AR for quantity service. So what is AR? So AR integrates the real world environments with computer generated visuals, allowing users to interact with digital information overlaid on physical objects. For quantity survey, so AR can be used to visualize building. The visualize building. So get the point about that, visualize building, right? So visualize building elements, cost, and materials in real time before that during construction. So if you get that point, right? So students, and give me 1 minute. So I have a important call, so that's right. So you need to get point from that augmented reality, right? So it's a very easy to get idea from that, right? So augmented reality integrates real world environments with computer generated visuals, right? So you need to highlight that computer generated visuals, right? So allowing users interact with digital information is another key thing, right? So digital information overlaid on physical objects, right? So let me show you quickly a video before quickly to video. So I want to describe why for the QS quantity surveys, right? I make up it own augmented reality කියන එක, right? So we need to aware from that this kind of technology. So AR, the augmented really improves accuracy in cost estimation by providing detailed view of design changes and their financial implications. So as we know about that, building information has an too many ec- importance and benefits, right? So as we, it's another thing is that we can use an alternative for the augmented reality aspect, right? There are plenty of scholars articles with collaborating augmented reality with the beam. So you need to find these kind of articles, or you need to read that, right? So as an example, so during the design phase, augmented reality can show how change in materials will impact cost by visually overlaying new materials on the sites, giving the quantity survey professionals an immediate view of cost variance. Right. So let me show you once a video clip. So get the idea from that how this technology incorporated in the construction industry. Okay.
right. So ඔයාලා මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක දැක්කා. ඔයාලා මොකද හිතුනේ දැන් මේ කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරගන්නේ කියලා නේද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මේ පොඩි වීඩියෝ ටැබ් එකක් අරගෙන මේ මෙහෙම යනවා හැම නිකන් හිතන්න දැන් ෆිනිෂින් කරලා නැති බිල්ඩින් ස්ට්‍රක්චර් එකට ගිහිල්ලා ටැබ් එක තියපු ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ බටර් ලයින් එක කොහොමද යන්නේ කියලා නේද? This is very awesome technologies, right? So this is a augmented reality. So sometimes that මේ ටෙක්නොලොජි එක අපි හිතන්නකෝ මේ VR virtual reality කියලා අර ඒ වගේත් යූස් කරගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. සන්ග්ලාස් දෙකක් දාලා අපි ගෙදරකට ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ බටර් ලයින් ටික කොහොමද යන්නේ, right? ඉලෙක්ට්‍රික වයර් ටික කොහොමද යන්නේ කියන එක ඒක විෂුවලයිස් වෙලා පේනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඔයා හිතන්න දැන් බටර් ලයින් එකක් ඇත්තටම ගහගෙන එනවා කියලා. එතකොට හරි ඩිසයින් එකේ ඒ පාත් එකේ නෙමෙයි උනන් ඒ දෙක ක්ලෑෂ් වෙලා වගේ පේනවා ඔයාට. එතකොට දැනගන්නවා මේ පාත් එකේ නෙමෙයි ඔයා බටර් ලයින් එක ගහගෙන යන්න ඕන හරි පාත් එකේ කියලා. අන්න ඒක තමයි අපි මේ ටෙක්නොලොජි යූස් කරගන්නේ. හැම වෙලේම මිනිස්සයා විසින් දැනගන්න ඕන අපිට වෙන මේ mistakes ඒවා කොහොමද වළක්වා ගන්න කියන එක. That's kind of technology we need to use that for future, right? All right. So real time cost estimation අපිට මේ augmented reality use කරගෙන කරන්න පුළුවන්. So augmented reality allows quantity survey professional to visualize the impact of design modification on cost estimation in real time, any adjustment to uh, implementation, right? So visualization materials and quantities. So ඒ දේවල් ඔක්කොම මේ augmented reality එකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ ලක්ෂරි විලා එකක්. So we need to create, so we need to get a visualization impact from using the augmented reality, right? So there has a plenty of case studies in the augmented reality. So in high-end projects, so we are using that augmented reality, so they can easy to find some solutions and clash detections, right? මේ මහරස්සට ගියපු ඒවා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්, right? මතක තියාගන්න බට් ලයින් concept එක, right? අන්න ඒ වගේ පයිප් ටික පයිප් බාසුන් නැහැ මෙහෙම කරගෙන යනවා නම් අපිට ඩ්‍රෝවින් එකේ ඔබට රියැලිටි පෙන්නලා සබ් කොන්ට්‍රැක්ටර්ට පෙන්වන්න පුළුවන් ඔයා යන පාර වැරදි. ඔයා හරියට යන්න කියලා අපිට ඩිසයින් එකෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. එතකොට ප්‍රොජෙක්ට් කමියුනිකේෂන්, ප්‍රොජෙක්ට් ස්ටේක් හෝල්ඩර් කමියුනිකේෂන් එක අපිට ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. right? ඔයාලට මේ ටෙක්නොලොජිස් ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකට ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න පුළුවන් නේද? මේ දේවල්. ඔයාට එක කොස්ට් කම්පැරිසන් එකක් කරන්න දෙන්න පුළුවන් මේ නිකන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක මොඩ කොමන් ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක යූස් කරත් ඔයාට සර්ට මෙච්චරයි ගන්න පුළුවන් මේ අවුරුදු 10 මේ පාවිච්චි කරද්දි. නමුත් සර්ට ඔග්මන්ටඩ් රියැලිටි ටෙක්නොලොජි එක යූස් කරොත් සර්ට ලොකු ගාණක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ concepts ඔයාට දෙන්න පුළුවන්. right? So building information modeling is another key thing, right? So this is a last modern technology. So when we are describing in this webinar, right? So the first thing is the digitalization.